Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Côté Drone. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant l'ancienne gare maritime de Boulogne. Il y a quelques semaines, j'ai pu faire une petite séance avec mon drone FPV à l'intérieur. Alors pour les puristes, je suis désolé, mais ce vol a été fait en mode sport et non en mode manuel. Il y a deux raisons pour cela. La première, comme vous pouvez peut-être l'entendre, il y a beaucoup de goélands et de mottes dactyles qui nichent. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes en pleine nidification. Donc le risque de collision serait trop important autant pour les oiseaux que pour le matériel. Et la deuxième raison, c'est que je ne suis pas encore à l'aise en mode manuel pour pouvoir prendre du plaisir à voler en intérieur. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne Côté Drone. C'est parti! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear